So, the accused, I have produced the mutual assessment report by Dr. Fatima Garcia, psychiatrist at Sugar and Carol Hospital. She confirms that you are mentally fit to stand trial. Na koti washtakiwa inaweza kuangalia ripoti ya mtaalamu wa ukaguzi wa akili kutoka hospitali kuu ya Chuka hapa, na akaweza kuhakikisha kwamba mko katika hali timamu ya kuweza kujibu mashtaka yenu. So the plea shall be taken, the judge will let you. Na kwa hivyo sasa koti itaendelea kuwasomea mashtaka yenu ili muweze kujibu. Na itaendelea kusoma ambapo yuko wapi John Gitari Ndoka? So, kuna JDL Kinyanjui Kiura, pana Wilfred Keremi Karen, pana Gimson Musyoka Nkari, na Newton Mutweri. Mnaelewa lugha gani? Kiswahili. Okay. Mmeshtakiwa na kosa la kuua mkusudia kinyume cha sheria cha 203 kama inavyosomwa na 204 cha makosa ya jinai kama 63 sheria za Kenya, ambapo maelezo yake ni kwamba John Kitari Njoka, JDL Kinyanjui Kiora, Wilfred Kereminkari, Gimson Musyoka Nkari, Newton Mutweri, kukiwa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu masaa ya saa 4 za usiku katika barabara ya Rubate, kijiji cha Rubate, sub-county ya Igamba Ng'ombe katika kaunti ya Tharaka Nithi, pamoja na mwingine ambaye hayuko mbele ya mahakama. Mliweza kumuua mmoja kwa jina Daniel Mutembei Ngai. Ni kweli John Gitari? Si kweli. JDL Kinyanjui Kiura? Si kweli. Wilfred Keremi Nkari? Si kweli. Gimson Musyoka Nkari? Nawe Newton Mutweri? Si kweli. In that case, I enter a plea of not guilty against all. Na koti imechukua kwamba mmekana mashtaka yenu kwenu nyote watano. Within the circumstances, we refer under Article 49 of the Constitution of Kenya to request for bail and bond on reasonable terms. Na wakili kwa kutumia ibara ya katiba 49 anaomba washtakiwa muweze kupawa dhamana. The second, third, fourth, and fifth accused persons are gainfully employed and they have a duty to report to work. Na washtakiwa nyote ni wa pili, mshtakiwa wa pili hadi watano ni watu ambao mmeajiriwa na ya kwamba wahitajika kuwa mwarejea kazini. You know they cannot report work when they're in detention. Hawezi wakatembelea mahali pao pa kazi wakiwa kizuizini. And Shona, they depend on their work, Shona, to cater for themselves, their needs, and the needs of their families. Na ndiyo kazi ambayo wanategemea kulisha na kutunza familia zao. Shona, the first accused person
June Gitabi is a peasant farmer within Rubati. Mshtakiwa wa kwanza naye ni mkulima kutoka sehemu hizo za Rubati. And it's in the rainy season, and it's right for him to go and attend to his farm. Ni msimu wa mvua na ni bora kama angeweza kushughulikia shamba lake. The accused persons are not a flight risk. Washtakiwa sio watu ambao wanaweza wakatoroka. And they are first time offenders. Na ni mara yao ya kwanza ya makosa haya. It's good to note that when they appeared before the JR, that they submitted themselves to the authorities. Na wakati ambapo walifikishwa mbele ya DR hapa ni kwamba waliweza kujisalimisha wenyewe. They willingly came to court. Kwa hiari yao waliweza kufika kotini. And they submitted themselves to the arresting officers. Na wakajikabidhi mikononi mwa maafisa waliowashika. Therefore, they are good citizens capable of attending court without any supervision. Ni wananchi ambao wanaweza kujitolea kuja mahakamani bila usimamizi. That is all, Your Honor. Yes, Your Lordship, the state opposes the release of all the accused persons on bail. Na upande wa serikali wapinga kuachiliwa kwa washtakiwa wote kwa dhamana. Your Lordship, in the first appearance on number 012, the ones we have substituted, the investigating officer had filed an affidavit in opposition of bail application which was served to the counsel. Hapo awali kwa afisa mchunguzi wa hii kesi alikuwa amewasilisha kiapo cha kupinga kuachiliwa kwa washtakiwa kwa dhamana ambaye wakili wa washtakiwa aliweza kukabidhiwa. The same was in relation to the 4 who had initially applied for anticipatory bail. Na kiapo hicho kilikuwa kinahusu wale 4 ambao walikuwa wamefika mahakamani hapo awali kufanya ombi la kutoshikwa, uchunguzi ukiendelea. But we shall use the affidavit in relation to all the 5 accused in court. Lakini hata hivyo tutatumia also in relation to the one at large in the event that he be arrested. Na tutatumia kiapo hicho kwa washtakiwa wote walio mbele ya koti sasa na hata kwa yule ambaye hayuko kwa sasa, almuradi tu aweze kushikwa. Your Lordship, we oppose the statement that the accused persons are not flight risks. Na tunapinga usemi huo wa kwamba washtakiwa sio watu wa kuweza kutoroka. This is because the murder occurred on 18th of March. Hiyo ni sababu kwamba mauaji hayo yalitendeka tarehe 18 mwezi wa 3. Investigations commenced. Ambapo uchunguzi ukaanza. The accused persons were mentioned adversely in the evidence recorded. Na washtakiwa waliweza kutajwa kama wahusika wakati ambapo uchunguzi ulipoanza. The investigating officers commenced in tracing the accused persons who had been mentioned. Hapo
na afisa waliokuwa wanachunguza kesi walianza kuwatafuta wale ambao walikuwa wametajwa na kuhusika na mauaji haya. All their efforts were futile. Lakini juhudi zao ziliweza kuambulia patupu. They could not reach them on their phones or in their homes. They tried their best, they couldn't. Hawangeweza kuwapata kwa njia ya simu zao za mikono au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani walijaribu vile ambavyo ingewezekana. Surprisingly, when the file was brought to the office of the DPP for perusal, lakini la kushangaza ni kwamba wakati ambapo hiyo file iliweza kuletwa kwa ofisi ya kiongozi wa mashtaka, it is clear that they all know what was going on. Ni bayana ya kwamba walikuwa wakifahamu kile ambacho kilichokuwa kikiendelea since the morning of the next day. Kwani asubuhi ya siku ambayo iliyofuata we were served with an application for anticipatory bail. Tuliweza kupokezwa ombi hilo la kuweza kupawa dhamana ya kutoshikwa kwao uchunguzi ukiendelea. So how did they know they were the culprits? Iliwezekanaje wakajua ya kwamba ndio ambao walikuwa wahusika? It is because the police were after them and they were on the run. Na ni kwa sababu ya kwamba polisi walikuwa wanawafuatilia nao walikuwa wametoroka. Your Lordship, this court granted the anticipatory bail through their counsel. Na kwa kupitia kwa wakili wao, mahakama hii iliweza kupeana hiyo dhamana ya kuwazuia kushikwa uchunguzi ukiendelea. And they were to report to the investigating officer voluntarily. Na walitarajiwa wajisalimishe kwa afisa ambaye alikuwa anachunguza kesi hii kwa hiari yao. This they never did. Hilo hawakuweza kulifanya. And as per the affidavit sworn by the investigating officer, na kupitia kiapo ambayo kiliweza kuwasilishwa na afisa mchunguzi, it was the effort of the investigating officer through their counsel. Na ni kwa juhudi za huyu afisa ambaye ni mchunguzi kupitia wakili wao, that the counsel persuaded her clients. Na ndipo pale wakili wao aliweza kuwarai hao wahusika to report to the investigating officer. Waweze kufika kwake afisa mchunguzi. Despite the order being issued on 29th of March, na hiyo ni hata ingawa agizo hilo lilikuwa limetolewa tarehe 29 mwezi wa 3, and the matter given a mention for 12th of April, na kesi ikapawa tarehe ya kutajwa tarehe ambayo ni 12 mwezi wa 4. It was only on 11th of April after the persuasion that the accused persons presented themselves before the DCI. Na ni tarehe 11 tu waliweza kujiwasilisha kwa ofisi za DCI baada ya kuulizwa ama kuombwa kufanya hivyo.
On 12th of April, Your Lordship, the four who were the anticipatory bail never appeared before this court when the matter had dimension. Na tarehe 12 mwezi huu, wale wanne ambao walikuwa wamepewa dhamana hapo awali hawakuhudhuria mahakama hii. As the court noted the last time we were in court, the court observed it could have been a sign of goodwill if the accused persons had presented themselves in court voluntarily on 12th of April. Na kama koti ambavyo ilivyoona hapo awali ni kwamba pangekuwa na nia safi kama hao wangeweza kujiwasilisha mbele ya koti tarehe hiyo 12 mwezi wa 4, since they were well versed with the mentioned date. Kwani walikuwa wakifahamu vizuri tarehe hiyo ya kutajwa. From this, Your Lordship, the accused persons cannot be trusted as persons who can voluntarily attend this court. Na kutokana na hayo, washtakiwa sio watu ambao wanaweza kuaminika ya kwamba wanaweza wakajiwasilisha mbele ya koti. It was also the persuasion of their defense counsel that they were in court on 14. Na ni kupitia kwa ombi kutoka kwa wakili wao ndivyo iliwezesha wao kuwa mahakamani tarehe 14. Your Lordship, the investigating officer got the information that the accused persons were within the court premises. They had not even presented themselves to the DCI. They were just within the court premises. Na ndipo afisa mchunguzi aliweza kupata habari ya kwamba washukiwa wamo katika jengo la mahakama hii. And they were arrested. Na wakaweza kushikwa. Your Lordship, when word went round on that day, that the four were within the court premises, wakati ambapo habari hizo zilienea kwamba hao wanne wako katika mahakama hii, tension was already high. Palikuwa tayari pamezuka vurumai. And if it was not the swift action of the officers to arrest the four immediately, na kama haikuwa ule hatua ya haraka ya maafisa wa uchunguzi kuwashika hao watu, the scenario in the court premises could have turned ugly. Taswira ingeweza kuwa atengekuwa mbaya ama hatari hapa mahakamani kama ikuwa ni kufanya kazi ama kutekeleza wajibu wao kwa haraka. And on that note, I come to my second ground of opposing the application for bail by the accused persons.
Na hapo nakuja kwa sababu yangu ya pili ya kupinga dhamana kwa washtakiwa. Your Lordship, the investigating agency states that the lives of the accused are in danger. Na idara inayochunguza hii kesi imesema ya kwamba usalama wa washtakiwa uko hatarini. The ground is still extremely hostile. Na mahali tukio lenyewe lilipotukia kungali ni hatari. Not only where the murder occurred, but even within Chuka town itself. Na sio tu pale ambako kitendo hiki kilitokea, mbali ni eneo hili la Chuka lote. Your Lordship, I can say without a fear of doubt that if the accused persons are released on bail, na ninaweza nikasema bila kuwa na shauku ya kwamba washtakiwa wakija kuachiliwa kwa dhamana, what happened within Chuka and its environment during the Easter holiday, kilichotendeka wakati wa Pasaka hapa, is just a tip of the iceberg. Hayo tu yalikuwa ni madogo, yale yaliweza kutokea wakati huo, yanaweza yakazuka yakawa zaidi. Your Lordship, the lives, if the accused persons are released, I can confirm they will be past tense. Immediately they leave the prison gate. Na naendelea kushikilia kwamba washtakiwa wakiweza kupewa dhamana wataweza kuyapoteza maisha yao punde tu watokapo gerezani. Your Lordship, we pray that we do not want to give ground or room for further murders. Tunaomba ya kwamba hatutaki kupeana nafasi nyingine ya kushuhudia vifo zaidi. The demonstrations which are here show that the members of the public are ready to take the law into their hands. Maandamano ambayo yalishuhudiwa hapa yaonyesha ya kwamba umati huo watu una kusudia ama una nia ya kuweza kushughulikia hao washtakiwa. Your Lordship, in view of this, I pray that the accused persons be denied bail. Na ndipo kwa sababu hiyo naomba washtakiwa wanyimwe dhamana pending the hearing and determination of the murder trial, wakisubiri kusikizwa na kuamuliwa kwa kesi hii yao ya mauaji.
I submit that indeed the state has given compelling grounds. Anasema ya kwamba upande wa serikali wameweza kuwasilisha sababu za kutosha under section 49 of the Constitution to enable this court denied the said application. Na hiyo ni kutokana na ibara ya 49 ya katiba ili kuwezesha mahakama hii kuwanyima washtakiwa dhamana. That's all, Your Lordship. I want to put a voice for the victims, and this is under the Victims Protection Act 2014 that grants complainants in criminal cases audience before the court to make representation during the course of trial. Section 4.2 of the Victim Protection Act states that a victim has a right to be given an opportunity to be heard. Wakili ambaye anawakilisha familia ya mhadhiriwa inasema ya kwamba pia familia ya mhadhiriwa ina haki ya kuweza kusikizwa and respond in criminal proceedings before any decision na pia kujibu katika kesi za jinai that affects them is taken. It is tried law that the victim's right to participation in the trial process subsists throughout the court process. Na ni bayana uwakilishi wa mhadhiriwa upo wakati wote ambapo kesi inapoendelea. And that participation is not passive but active. Na lazima ionekane kuwa inaendelea wakati ule kesi hiyo inaendelea pia. Participation of victims is also an inderogable right in the Article 25 of the Constitution. Na pia ni haki ambayo imo katika ibara ya 25 ya katiba. My lady, I have instructions from the victims who are close relatives of the deceased. I do not want to call him the murdered person to oppose bail. Na nimeshauriwa na familia ya marehemu vile vile kuweza kupinga dhamana. The victims are opposed to the release of the accused persons on bail for the following reasons. Na ni kwa sababu zifuatazo ambapo wanaomba kunyimwa dhamana kwa washtakiwa. That although there is presumptions of innocence and the fact that bail is a matter of right, na hata ingawa pana sheria kwamba wangali hawana hatia na ya kwamba dhamana ni haki yao, this right is not absolute. Hiyo sio haki sio mwisho wa kusema ndivyo inapaswa kuwa vile. Under the same Article 49, if there are compelling grounds, na kwa hiyo ibara ya 49 ya katiba kama pana sababu za kuzuia kupeana kwa dhamana, bail ought to be denied. Hiyo dhamana yapaswa kunyimwa washtakiwa. The deceased was murdered on 18th of March 2023. Huyu mhusika aliweza kuuawa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu. Effective from that date, a lot happened. Na tokea tarehe hiyo mengi yaliweza kutendeka. The accused persons were out there free. Washtakiwa walikuwa nje wakiwa hawajashikwa, running havoc.
threatening and intimidating the victims, wakiwa wanaendeleza matendo yao maovu ya kutisha pia yani jamaa ya mwadhiriwa and prospective witnesses. Na waliokuwa wanakusudiwa kuwa mashahidi. Some of the prospective witnesses would have helped the victims get justice which they are seeking for their murdered kin, almost went underground and refused to service to come and tender their statements. Na baadhi ya waliokusudiwa kuwa mashahidi ambao wangewezesha kupatikana kwa haki kwa familia ya marehemu waliweza kutoroka na hawakujiwasilisha kupeana taarifa zao. The victims believe this was an effort by the accused persons to defeat the cause of justice. Na familia ya marehemu waliona ya kwamba hiyo ni njama ya washtakiwa ya kujaribu kuepa haki. They almost succeeded until when there was public pressure. Walikuwa wamefaulu kiasi kama sio vile ambavyo maandamano yaliweza kujiri ama kujitokeza. And it is the conduct of the accused persons that made this matter a matter of public interest. Na ni tabia zao washtakiwa zilizowafanya wananchi kuingilia jambo hili. Interference and threats against victims and witnesses is from those acts. Hakuna uhakika ya kwamba washtakiwa wakiachiliwa kwa dhamana watajiepusha na matendo hayo. The victims are in fear. Hawa familia ya mhadhiriwa wangali na uoga. They are apprehensive and they face real threat from the accused persons. Na panatisho la maisha yao kutoka kwa hawa washtakiwa pia. As it been stated, they are persons of means with ability to influence things. Kama ilivyosemekana ni watu ambao wanajiweza na wanaweza wakasababisha mambo kuenda wanavyotaka. As my colleague from the DPP has said, it was intimated by counsel for the accused persons during the hearing of the anticipatory bail that their safety is not guaranteed. Na ni kama vile ambavyo kiongozi wa mashtaka alisema, ilikuwa imesemekana na wakili wao ya kwamba usalama wao washtakiwa haukuwa umehakikiwa. That's true coming from the victims, from the accused persons themselves, cannot be wished away. Na usemi huo huwezi ukatupiliwa mbali, hasa ukiwa umetoka kwa washtakiwa wenyewe. They must be given serious credence. Lazima uzingatiwe kwa hali ilivyo. It is in the interest of both the victims and the witnesses and for public honor that the accused persons be denied bail. Na ni kwa sababu ya usalama pia wa watu wengine washtakiwa waweze kunyimwa dhamana kwa sasa. The victims plead with this court that the accused persons be denied bail. We so humbly pray. Na familia ya mwenda zake wanaomba washtakiwa wanyimwe dhamana kwa wakati huu. Any response? Yes, well, I would first like to respond to counsel for victims. You have stated that the lives of the accused persons is in danger. Na kwa kujibu ni kwamba wakili anayewakilisha familia ya mwendo zake amesema ya kwamba maisha ya washtakiwa imo hatarini. And that is the duty of the state to offer protection by detaining them. Ni jukumu la serikali kuweza kuwapa usalama huo. And he has stated that by relying on the anticipatory bail application.
Then it's important to note that the facts have since changed. Na koti iliweza kuangalia na kuona hali imeweza kubadilika. Yes, the anticipatory bail, the circumstances surrounding the anticipatory bail and the circumstances surrounding these cases of now are two different circumstances. Na hali ilivyokuwa wakati ambapo wakipewa dhamana hiyo ya kutoshikwa wakati uchunguzi ukiendelea na hali ilivyo sasa ni mambo mawili tofauti. At the time that you are applying for anticipatory bail, the accused persons were apprehensive that their lives were in danger. Wakati ambapo tukiwasilisha ombi la dhamana hapo awali, washtakiwa walikuwa wanahofia maisha yao yalikuwa hatarini. And that they would be arrested by the police officers. Na wangeweza kuumizwa na upande wa polisi. And which in reality it was happening. They were being arrested by police officers. The police officers will be traversing their homes without arresting them. Na ni kwamba walikuwa wanasumbuliwa na polisi kwa sababu walikuwa wanatembelea makazi yao bila kuwashika. And that should make the public think that the police had been bribed not to arrest them. Na hiyo ikafanya watu kuamini ya kwamba polisi walikuwa wamehongwa ili kutowashika. And that's what had put their lives in danger. Na ndicho kile ambacho kiliweza kuweka maisha yao hatarini. Until the anticipatory orders were granted by this court. Hadi wakati ambapo dhamana iliweza kupeanwa na court hii. It's important to note that it's been 30 days since the occurrence of the murder that is alleged in this court. Na court itaona ni siku 30 zimepita tangu kufanyika kwa mauaji haya. And even by the physical observant of the 5 accused persons, they're in a good state of health. Na court ikiangalia hawa washtakiwa katika hali yao nzuri ya afya. For those 30 days, no one has attacked them. Kwa hizo siku 30 hakuna ambaye amejaribu kuwavamia. And their families are peaceful back at home in Rubate, where the incidents occurred. Familia zao ziko katika hali salama kule Rubate ambako kwa kisa hiki kilitendeka. And by family we mean their spouse and children. Na familia tunamaanisha wake zao na watoto. And those children go to school in the same locality. Watoto wao hudhuria shule katika sehemu hizo. You know the affidavit that has been relied on by the state. It's an affidavit that is dated 11th April. Kiapo ambacho kimezingatiwa na upande wa serikali ni kiapo ambacho kiliweza kuwasilishwa tarehe 11 mwezi wa 4 this year. And it is sworn by the investigating officer, Stephen Waweru, ambacho ni kiapo kiliweza kufanywa naye afisa aliyechunguza kesi Stephen Waweru. The investigating officer does not state that the life of the accused persons at that time suspects. That is a risk. Na katika kiapo hicho hakuna mahali ambapo huyu afisa amesema ya kwamba pana hatari ya usalama kwa washtakiwa. And they have not even produced any evidence to show that that even some of the accused persons to record statements. Hakuna ushahidi wa kuonyesha ya kwamba pia washtakiwa walihitajika wakati wowote kwenda kuandikisha taarifa. Then it's also good to note that when the court issued the anticipatory bail orders, it did not state that they voluntarily go to the police station and record statements. Na pia court ione ya kwamba wakati ambapo ilipeana hiyo dhamana haikusema ya kwamba lazima waziwasilishe kule na kuenda kuandikisha taarifa. And that
the orders were issued by this court, and the court is aware that there was no orders to that effect, and that can be confirmed by perusing the court file. Na maagizo hayo yalipeanwa na koti hii, na koti hii inaweza ikadhibitisha usemi huo kutokana na maagizo lililotolewa hiyo siku. The order stated that if and when required, then the suspects that they were the applicants in the anticipatory bail application, and if necessary accompanied by their advocate, they can go and record statements with the police. Agizo hilo lilisema ya kwamba pale ambapo wanahitajika na wakiwa na wakili wao wanaweza wakaenda kuandikisha taarifa yao. And they were not required until Easter Monday. That is after the demonstrations occurred. Na wakuwa wanahitajika hadi baada ya Pasaka, Jumatatu ile ya Pasaka. And Joanna, we had requested for documentation to show that they are required by the authorities. Pia tuliuliza tupewe stakabadhi yoyote ya kuonyesha ya kwamba walikuwa wanahitajika. And the investigating officer declined. Afisa aliyekuwa anachunguza kesi hii alisita kufanya hivyo. But despite that, they presented themselves and recorded the statement. Lakini hata hivyo waliweza kujiwasilisha wenyewe na kuandikisha taarifa zao. I did not have to persuade them, as my colleague has been saying. Na haikunilazimu mimi kuweza kuwarai ama kuwaomba kuweza kujiwasilisha kama vile ambavyo imesemekana. And therefore my counsel has been misleading this court by stating that it had to take my persuasion for them to attend court. Kwa hivyo kiongozi wa mashtaka hakusema ukweli wakati ambapo ilisema mimi niliyeweza kuwashauri kuhudhuria mahakama. She has therefore misled the court. Our offices are within Chuka town, and my clients have been coming to the office, and they've been going about their businesses. Ofisi zetu ziko hapa town ambapo washtakiwa wamekuwa wakija without being attacked by anyone. Na wakiendelea na shughuli zao bila kuvamiwa na mtu yeyote. The fact that their lives are in danger even within Chuka town, those are mere arguments that have not been proved in this court. Usemi wa kwamba maisha yao yamo hatarini sehemu hizi za Chuka hapa ni mambo ambayo hajaweza kudhibitishwa. It's not true that the accused were on the run. Na si kweli ya kwamba walikuwa wametoroka. They've been in their homes and reporting to work. Wamekuwa manyumbani mwao na wakiendelea na kazi zao as expected of them, kama ambavyo inatarajiwa kutoka kwao. And also, with regards to the mention that was coming up on 12th April, they were not required to attend court on that particular day. Na kutajwa kwa kesi tarehe 12 ambamo ilikuwa imekuja kutajwa hapo hawakuwa wanahitajika. Actually, a perusal of the records showed that they were required on 24th of May for hearing of the application. Na kwa kuangalia rekodi inaonyesha ya kwamba walikuwa wanatarajiwa kuja kotini tarehe 24 mwezi wa 5 kusikizwa kwa ombi lao. Your next, good to note that the accused person should be presumed innocent until proven guilty. Na washtakiwa wanapaswa kuchukuliwa kama ambao hajafanya kosa lolote hadi ambapo itakapodhibitishwa vinginevyo. Denying them bail based on facts that are yet to be proved. Na kuwanyima dhamana kwa madai ambayo hajaweza kudhibitishwa. Is a presumption that they are already guilty.
ni jambo la kuonyesha kwamba tayari wako na hatia. And this court will be condemning them unheard. Na koti hii itakuwa inawahukumu bila kuwasikiza. Accused persons being released on bail or bond is a constitutional right. Na kuachiliwa kwa washtakiwa kwa dhamana ni haki yao ya kikatiba. And that constitutional right should only be taken away when there are compelling reasons. Na haki hiyo tu wanaweza wakanyimwa pale ambapo pana sababu za kutosha. As we speak, there are no compelling reasons that have been presented before this court. Kama tulivyo mbele ya mahakama kwa sasa, hakuna sababu za kutosha ambazo zimetolewa kuweza kuwanyima hiyo dhamana. I therefore plead this court to grant them a reasonable bail. Na ndio naomba mahakama hii iweze kuwapa dhamana so that they can go resume their work, report back to work. Ili waweze kurejelea makazi, yani kazi zao, to be able to take care of their families, ili kuwawezesha kuendelea kutunza familia zao, and even afford the legal fees for this trial. Na pia kuweza kupata pesa za kuweza kugharamia uwakilishi wao. Even in any case, if they do not attend court, that is if bail is granted. Na katika hali ile yote ile wasipokuja kotini, hasa wakipewa hiyo dhamana, this court has the jurisdiction to cancel the bail and bond terms. Mahakama hii na uwezo wake wa kuweza kuondoa hiyo dhamana. The accused persons are willing to obey the court rules and conditions. Washtakiwa wako tayari kuzingatia masharti yote yatakayopeanwa na mahakama hii kuhusiana na hasa kupewa dhamana kwao. Mr. Kirimi stated that the accused persons threatened and intimidated witnesses. Na nasema wakili wa ambaye anawakilisha, na koti itachukua tarehe ambapo itaweza kutoa uamuzi wake juu ya ombi hilo. In that case, I'll give a ruling on that application on 8th of June. Most of them. That date is not convenient for us. The accused persons have to report to work. Yes. I'm surprised that on the date of the anticipatory bail, the court found time to write a ruling and sit at 2 of the same day. Yet when it comes to this, the court is not available. Which date? I'm not available. Then I would request a nearer date. No, it's not possible. That is the earliest date this court will be able to write a ruling in view of the submissions that have been made in this court. Then I still retain it. I would appreciate if it's put on record, Your Honor, that 8th of June is quite far from my client. And it's not convenient for them. It is a period of 6 weeks that they are being detained, Your Honor. It's so important to note that when this court was setting aside the anticipatory bail orders, it takes all the time to write a judgment
within 3 hours. A ruling within 3 hours. But when it comes to getting a ruling, with regards to the same person, what are you doing, madam? If you want to tell me to disqualify myself, I'll do that. But you cannot charge the court on the face. Then I'll make the proper application. Yes, do a proper application. I have said that a convenient date for this court is 8th of June. I have several other matters. You have taken how many minutes to have that application? I'm not sitting most of the time in May due to other duties, and that is the earliest date I can do that with. Stop like Jonah. I don't know whether we can take hearing from the matter. That's okay, we can take a... Your Lordship, we can take a date for pre-trial. We have not served the documents. We can take we can issue the documents and have them mentioned on the same date. 8th of June will be okay for pre-trial elections. So we can do the pre-trials on the same day. Must have left. Tutakuja hapa tarehe 8 mwezi wa 6 ambapo koti itatoa uamuzi wake juu ya ombi lenu la dhamana, ambamo ndio ile siku pia itaweza kuangaziwa kama pande zote ziko tayari kusikizwa kwa kesi ili mpewe tarehe ya kusikizwa. Na mtaendelea kukaa kizuizini kule gerezani.